Ndoda kukwasai vana vaMwari panguva ino nekutisanganiswa kwataitwa naMwari kuti tinge tichifara pamwe chete mukati meshoko ravo nekukurudzirana mukati mekutenda sekupa Mwari kwavakatiita shoko ravo kuti ritibatsire munguva dzose dzeupenyu. Mwari vatibatsire, Mwari vatitungamirire. Chava nenguva yekunamata, totiverengei shoko, todudzira, tonamata zvakare. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nekutidaidza kwamakatiita, nekutibatsira kwamakatiita kuti mutidzure pakati pevamwe. Kwete kuti taiva vatsvene, asi nekuda kuti Mwari muri mutsvene. Totenda nesimba renyu nezvizhinji zvamakatibatsira mukati meupenyu. Totenda nefaith yamakaisa matiri. Tikatarisa nezuro redu hatione kungwara kwedu, tinoona kudaidza kwenyu. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Panguva ino hama dzangu, toda kuti titende Mwari nemaopportunities aanotipa. Tikatarisa kumashure, tinowanzorohwa nemuedzo wokufunga kuti takagona, asi totenda naMwari vakatifemera kuti tinge tichiita machoices nevanoramba vachitibatsira kuita machoices akanaka, kutora from one stage to another. Ndoda kuti panguva inei tibate musoro wenyaya unotiwo kodai ndakaramba. Ndoda kuti tibate musoro uyu tiri kufunga zvikuru pamusoro peupenyu hwemuchinda watanga achitaura naye last time, murume uyu anonzi Moses. Ndinofarira zvikuru kuverenga nyaya dzake. Time and again I read about him, I meditate about him, then I come up with handingati new hangu nekuda kuti handina monopoly yezvizhinji zvirumu, asi ndinoona manew insights andinosangana nawo mukati mekuverenga nyaya iyi. I've read it and reread it. Takaiverenga nguva yakareba nekuidzokorora. You just see some new insights. Ndinovimba kuti wose vatendi munosanganawo nezvakadaro. Verse 26, 28, chapter 11 yaHebrews. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians are attempting to do so were drowned. Dai Mwari vangatikomborere mukati medevotion yatiinayo pamangwananana. Toda kugamuchira pfungwa yekuti this was not an easy decision yekuti Moses abvume kusiya kana kuti kuramba kunzi mwanakomana womukunda waFaro sezvinoreva shoko verse 23 uko zvichienda mberi. It was a decision which did not make sense by then, kuti anosarudza kunzi mwanakomana womukunda, anoramba kunzi mwanakomana womukunda waFaro. Zvakajairika vana vaMwari ndezvekuti always people want to align themselves with those who are in power. Zvakajairika matiri, zviri matiri vana vaMwari kuti we don't want to associate more with the defeated. Last time perhaps we gave a bit of some light panyaya yekuti Moses, it was not easy for him kuti align himself nevanhu vanga vari kuGoshen because they were slaves in Egypt. But musimba raMwari, Moses was saved and he was living in the palace and was trained in all men of Egypt, according to Acts chapter 7 verse 22-25. He was trained in all men of Egypt. Vanyori nevaongorori veshoko nehistory vanotaura kuti there was kuti asava Pharaoh kana kuti asava mambo muEgypt, it was near to impossible. Zvaasingakwanisike kuti Moses asazogara chigaro chamambo muEgypt, both by education and training and also by the name yevanhu vaakanga ari associated with. Mabenefits mamwe akanga aisangana naMoses, mamwe aiva kutoti
he was using the second chariot in command in Egypt. So paaenda kuGoshen aiti achisvika achienda ikoko achiona rudzi rwake rwuriko, iye achisvika ikoko I want to believe kuti maHebrews paakanga achitarisa aiona achiti mwana wedu, nekubudirira kwatakaita sezvatinongoitawo mukati mekurarama. Takakura mukati menzvimbo dzakasiyana siyana, and Mwari in a way he gave us sort of some favors. Ndobva atipa mablessings kwete kuti atiri vatsvene kudarika vamwe. Ndobva atipawo some things that are a bit different from others. It's natural kuti mumunhu zviri matiri kuti there are times when we are tempted to think that we achieved these things by our own wisdom. But if you look at it, you see kuti from birth, if you look at the road wakaitarisa kuti ndakabva nekupi, unozoona kuti I think it was not me, it was God. So Moses aisvika kuGoshen always achiona vanhu vake vachitambura achitarisa zvese izvo zvezvo. He would look at that and mabenefits iwayo akanga ainawo. I want to believe kuti pakufamba kwake achienda ikoko anga aine escort yakati simbei yaimubatsira kuenda ikoko. Those were some of the benefits dzaakanga ainadzo. You see kuti mumabasa matinoshanda, some people we have lost our heads because of mafavors atakaitirwa nemaboss, atakaitirwa nema-organizations, and we have been trapped into those organizations for years just because of those benefits. Takapuwa mabhazi anoti pick up from point A kuenda kubasa, and we boast about that. But every company atinoshandira, ndoda kuti nditi inini handida hangu kunyanya kutaura zvakawanda, but ndoda kuti nditi inini, do you know what mabenefits ese atinopiwa kumabasa? Those benefits are meant to keep us as, perhaps for the lack of a better word, as slaves for organizations, that we are not given time to decide on our own and work for ourselves. Tea atinomwa kumba ukaipiwa kubasa inokuchengeta pabasa for more than 50 years uripo. Nekuda kuti kunopiwa tea, kunopiwa lunch, kunopiwa breakfast, kunopiwa chi. So zvima incentives zvatinopiwa kumabasa, rega nditi shamwari dzangu, zvimwe zvezvinhu zvakatikipa tiri glued to some certain situations dzekuti we did not exercise our full potential in terms of our lives. Pane vanhu vangadai vari kure noupenyu hwavo, vangadai vaine zvikuru mukati meupenyu hwavo, but nekuda kwemaincentives atakapiwa kumabasa, nekuda kwezvinhu zvatakapiwa maconditions ekushanda, vanhu vakanyatsoona kuti these are the best brains that we can use, these are the best muscles that we can use. The best is to give them some comfort yekuti kana vakatarisa so they cannot live and exude themselves outside this setup yatinayo. And it has kept us in ties, and it has kept us in suits and everything, in spectacles, etc. It has kept us there for years because the benefits look so lucrative. Mabenefits atakapiwa mukati meupenyu hwatinawo, vanhu vakawanda we may not know this, but mabenefits atakapiwa mukati memabasa nemukati memasocieties nemukati mematinogara mese, kana ndikanyatsotarisa zvakanaka, there is a lot of potentials, the potential that has gone into the archives dzeupenyu hwevanhu vangadai vakaenda kure just because they could not see beyond the benefits. Pane vanhu vakaita zvikuru mumafarms, vakaitisa varungu mari nemasapurasi mukati me, but because vaipiwa mukaka kuseni, vaipiwa huku dzemahara musi weFriday, vainopfurirwa nhoro, vainopfurirwa nyati, vopiwa nyama iri free, vopiwa hufu, vopiwa 5 kg yehufu kana 10 kg yehufu per week. Vakadaro so it has kept them there because the benefits, hapana akatarisa beyond the benefits. Kana paine chinhu chakasunga potential yevanhu mukati meupenyu, mabenefits atinopiwa nemaorganizations and nemaindividuals. Ndotifungidzira kuti the world could have been better dai inini newe takatarisa beyond the benefits dzataipiwa. So potential yekubva pamabenefits
yanga yakaomera Moses zvakadaro zvekuti waitarisa uchiona kuti upenyu hwaMoses paakanga ari nepaaigara compared to Goshen, always chinoita kuti tidhaute potential yatinayo ndiye patinenge tave totarisa where we have been or where we belong, kuti we belong in Goshen, but the life that we are living now, upenyu hwatiri kurarama upenyu hwakanaka zvekuti kuGoshen vamwe Moses totomutenda kuti aitopota achienda kuGoshen. Some people don't want even to be associated with Goshen, but Bible riri kuti it took faith for Moses kuti aite decision iyoyo. If it was not faith, pfungwa dzenyama hadzitenderi kuti uite decision yakadaro. Faith is inspiration from God. So we need this inspiration yekuti sure kana wakatarisa fees dzevana so kuti utaure kuti kuGoshen kumba that's something, that's sheer madness. Wakatarisa makadzi ekurapwa kwako kuti uti kuGoshen kumba, it takes faith. Normal men cannot think like that. Kuti ufunge iwewe kuti kuGoshen kumba wakapiwa bango remota rinotyisa, for you to look Goshen oti kune vanhu vekumba kwedu kuGoshen, it takes a lot of courage to do that. In fact, it's not human to associate yourself with the beaten. Kuti uti wewe kuGoshen ndokumba kwedu, wakatarisa mapfekero anoita vanhu veGoshen, otarisa mapfekero anoita vanhu vekupalace. It takes a lot of courage to dress like those who are in Goshen. Vana vaMwari kuti uti kuGoshen kumba, wakatarisana nezvinopiwa vanhu mukati memabasa, nezvinopiwa vanhu nezvavanenge vaitirwa nevanhu vavanoda nezvakadaro, kuti uti kuGoshen kumba, that's a very big challenge. But regai ndikuudzei kuti when Moses looked around the benefits, otarisa zvose zvakanga zviri ipapo, and atarisa izvozvo anotarisa zvakare mabenefits akanga ari pachena. I want to believe kuti in his time he attended marufu kana kuti kuatenda area dzakavigwa mafaro at that time, and when he looked at that, still aona zvese one of these days or mukati memazuva pfungwa yaiwebva ati yes, ndaona masphinx, ndaona mapyramids, ndaona kuvigwa kwakaitwa mafaro, ndaona, but chandoza ndechekuti despite that, but vanhu vari kuGoshen ndo vanhu vekumba kwedu. Shamwari dzangu regai nditaure nemi ndichiti, as much as we may enjoy the benefits of this world, vanhu vekuGoshen ndo vanhu vekumba kwenyu. As much as we may benefit from very different things zvatiri kuwana mukati menyika ine, ndinobenefita kusavadha nekuti ndokwandinoshanda, ndiyo chechi yakandirera, but pamusoro pezvose zvavanondiitira, I don't forget that kuGoshen ndokumba kwedu. Vanhu vari kumusha kwangu nevanhu vandakazvarwa navo nevanhu vari mumaraini mangu, ndinopinda chechi, ndine mabenefits andinowana kuchechi, ndine mabenefits andinowana kukambani, ndine mabenefits andinowana kunyika, ndine mabenefits andinowana kupati. But vana vaMwari mamuziva here kuti when everything else and everyone else is gone, vanosara vanhu vekuGoshen, vekumba kwedu. Moses anoti akatarisa zvese izvi, aona mabenefits aya. Faro aiti kana achivigwa, uchifa, waifana kudhirayiwa woma, opreservwa against decomposition, kana kuora kwemiviri. Upenyu hwako body yako yaipreservwa for centuries. They would take their time to mummify your body. Yaichengetwa zvakanaka ende zvinoremekedzwa. Some people would even be buried newe vari vapenyu, nekuda kuti you needed to be saved in the afterlife. So muri kunditaurira kuti imimi kana kuine vanhu vaifana kutoiswa mupiramid vari vapenyu kuti vakusevhe uri mupenyu in the afterlife wafa, how much comfort would be a living Pharaoh have?
aigara upenyu hwakanaka. But when Moses read all that, because anga akadziswaka in all men of Egypt, anoverenga zvese ozviisa apa. When he looked at that, ozvitarisa apa, anoona kuti this is a good life that I'm living. Upenyu hwakanaka hwandiri kuraramawo. But vanhu vandorarama navo hama dzangu dziri kuGoshen. Goshen is more home than the palace that I'm living in. Kwanzi he looked on that thing. Atarisa zvese izvo akati, all this, it would be rather good to suffer with affliction with God's children instead of enjoying these pleasures of Egypt for a season. Akaziva kuti season ichapera. Moses akana achitaura nyaya yesizini, vana vaMwari, tiri kutaura kuti aiziva kuti zvinhu izvi zvichanakidza izvi. But there's a season that is coming. Winter is coming. Nguva yemaenza, nguva yekudya makora shiri ichapera. Vana vaMwari, when we are talking about a season, we are not talking about something, we are just talking of a fraction of a time as compared to eternity. Saka ari kuti izvi zvinopera izvi. Vanhu vakawanda, we have sacrificed a life because of a season. We have sacrificed life because of an event. We have sacrificed the relationships nekuda kuti hatina kuona kure. Pane vanhu vakasiya hama neshamwari, vakaklasha nevanhu vakanga vachirarama because they just looked at a season. Pane vakomana nemadzimai vakasiya varume, vakasiya vakomana vaikwanisa kuvaroora kana kuti vaikwanisa kugara navo just because akanakirwa neseason. But Moses anoti zvinezvi when we are in season, well, kumba kwaFaro kunogarika. But there will come a time when this season is off. Saka Moses ari kuti kufara kwangu ndiri kwaFaro. Ndingafare hangu ndigonakidzwa. I can drive these chariots. Ndinokwanisa kusevwa nevanhu vakawanda. My food can be inspected. Zvese zvandinopfeka zvichatariswa. Ndichapfeka mucheka wepamusoro, wemhando yepamusoro. But what I know ndezvekuti when I compare this to what is coming, this is just but a season. Shamwari dzangu, ndakumbiraini kuti imimi neni Mwari vatibatsire. As we live in this life, there are pleasures that are there for a season. Pane mufaro uriko for a season. But when Moses looked into this thing, akazvitaurira kuti zvingangoitika ndingangofara. Kufara handirambe, pachafarwa vadikani. Kufarwa pachafarwa. Haasi kuramba kuti pachafarwa ende mabenefits aripo. Haasi kuramba kuti anoenjoyika. But this is just for a season. Sekukambani uko kwatinoshanda kuya, hama yangu, zveshuwa takaitirwa zvese, nditoitirwa zvese. But vanhu vezere rangu, if we would preach about this kuvana vasara mumashure, it would make sense. Pane nguva dzatakanetsa, pane nguva dzatakapenya, pane nguva dzatakadiwa, pane nguva dzatakaita magirlfriends, tikaita maboyfriends, pane nguva dzatakaita vakomana, pane nguva tikaita zvese tikafara. But when we look back, watarisa manje wagara unoona kuti okay, this was just but for a season. So when you decide about your life, look at the short term versus the long term. As you decide today, wakatarisa vana vako, wakatarisa vazukuru, wakatarisa hama dzako, wakatarisa vaunopinda navo church, say, when you look back, isikanataka kutarisa manje, we are now approaching the sunset of life. So kuvanhu vari kumashuro, kuregai ndikudzei vana vaMwari, zvese zvamunofunga kuti zvichakubatsiridza, zvinonakidza for now, remember there is a season. It's a season. Mose anoti hongu machariots ndinawo, hongu zvandiri kuitirwa ndinazvo izvi. But when I look, ndakatarisa kumberi, this is just but a season. Vana vaMwari, regai ndikuudzei vana vaMwari, when the season closes with all its benefits. Pane vasina kuvaka misha nekuda kuti season yanga ichinakidza. Vari kugara mutawindi vachifamba vachiita sei, when the sunset of this season came, vakanogara parengi.
pane vasina kudevelopa zvinhu zvavo vachiti there is no season that lasts forever, vachifungudza zvinogara nekusingaperi, but when the season came it closed. Saka Moses ari kuti zviri nandaidentify neGoshen, nekuda kwekuti kumberi uku kuseri kweGoshen ndo pane kuenda kumusha. Vanhu vekuGoshen ava havagari nekusingaperi. Hama dzangu neshamwari dzangu, regai ndikuudzei shoko rinotiro panguva inei, kuita decision uri muEgypt that looks beyond Goshen, it's a blessing and it's an act of inspiration. Saka Bible riri kuti manje nekuda kwedecision iyoyo vakafamba pakaoma. Shamwari dzangu, regai nditi inini, it's time to make decisions. Decisions atinawo Mwari ngavatibatsire. As we have taken these steps of faith, dai tanga tisina kutora steps of faith, ndikabvunza vaKristu nevatende vari pano across the great divide yekutenda, kuti dai usina kuita decision yawakaita paya, where could you have been? Ukatarisa decision yekudaidzwa kubva kuMidian, yekuti chisimuka usiye mbudzi dzatezvara idzi uende. When God called you and when God called me, it appeared as it was something that was so simple, zvekuti we boasted about it, but the little grain of faith yakanga iri matiri yatakasimudzwa nayo naMwari kuti timutevere, when we look back and see, at times I blame myself decisions andakanzi naMwari ndiite ndikasaita, because when I look at the simple decisions that I made for God, some of which I thought I did them out of selfish interest, but Mwari akatendera kuti aitike, ndikatarisa benefits decisions iwayo ezvandakaitira Mwari, ekuti pazvishoma zvavakati Mwari ndiite izvozvo ndikakwanisa kuzviita. When I look at those benefits and look at the results are far much wider and they outweigh the decisions that I made. Ndikatarisa decision connections andakapiwa naMwari, vanhu vandakazosangana navo nekuda kuti ndakutenda ndichinamata. When you look at those people, connections, friends and relatives dzawakasangana nadzo, unonyatsoona kuti it was a worthwhile decision. Ndikatarisa opportunities atakawana nekuda kwekuti Mwari akandidaidza kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe nzvimbo, unonyatsoona kuti I don't need to be proud of this, but otherwise I have to thank God. Ukatarisa hembe dzawakawana, zvipfeko zvawakawana, ukaona pawakanogara, ukaona nzvimbo dzawakafamba ukaenda, ukaona nzvimbo dzawakatravela ukaenda, ukaona zvekudya zvawakapiwa naMwari, ukaona zvikoro zvawakakwanisa kudzidza even vana vako, ukaona, unonyatsoona kuti it was worthwhile. But dai ndakaramba ndakagara pandanga ndiri, hama yangu dai wakaramba ukagara uri pauri, funga kwawakakurira, funga kwawakazvarirwa, funga vanhu vawaitamba navo, look back, wotarisa timu dzawaitamba nadzo, vakomana kana vasikana vawaitamba navo, ona kuti Mwari in positive comparative attitudes, otarisa kuti right, Mwari pamakandibvisa shamwari dzangu dziri papi dzisina kusarudzai. You feel sorry about yourself. Unonyatsoti unozvininipisa kuti Mwari makaita henyu. Dai ndakanga ndisina kuita decision iyi, mumwe muimbi worwobva ati dai Mwari manga musina mupindira muupenyu hwangu, where would this ship be? Muupenyu hwatinorarama shamwari dzangu, as we make those decisions, Mwari atidaidza. Ukazotarisa kumashure zvawakazoitirwa naMwari nekuda kwedecision yawakaita, regai ndikuudzei vana vaMwari kuti pataakunonamata ngatitendei Mwari nemadecisions aakatendera kuti tiite kumashure, because kune shamwari dzedu dzisina kuita madecisions iwayo. But when we look back, totarisa shamwari idzodzo, tozvitarisa isu, tinoona kuti isu sisi takatobenefita panyaya iyi. Mose anoti hongu Egypt iripo, but kuGoshen ndokumba kwedu.
but chazobata hedu nyaya iyi yedecision yakaitwa naMozisi uchazoibata further. But tiri kuti for today ngatitende Mwari nemadecisions akanaka akatitendera kuti tiite by faith. And faith brought the separation. Separation ipi yefaith? Vhesi yataverenga yabva yatiyo ivo vakafamba nepakaoma but maEgyptians akanyura. So chakasevha vamwe kuti vayambuke haizi nyaya yekuti vakafamba, haizi vese vakafamba. maEgyptians akasvikawo paRed Sea, maHebrews akasvikawo paRed Sea, vese mhepo yakavhuvhuta ichivhura mvura, rodhi ndobva yavhurika imwe chete, vamwe vese ndobva vatsika mukati memupato womvura, vese vakatsika pamvura payakanga yabva. Vamwe vakapinda by faith vakanonyura, vamwe vakapinda by stubbornness, by faith vakayambuka, vamwe vakapinda by stubbornness vakanyura. So the dividing line in this world is faith. Saka chakandisiyanisa neshamwari dzangu kwete ndiri nani kuvadarika, ifaith iri muna Mwari, believing in things that are unseen, zvinhu zvisingaonekwi. Ndoda kukokai, ndoda kuva nemagroup 2 andoda kunamata nawo. Gurupu rekutanga nderekutenda Mwari nekutisimudzira mwoyo kuti tive nefaith yekutenda. Vakatitora through the dry path, vamwe vachinyura. Igurupu rekutanga. Gurupu rechitu nderekuti Mwari tiwedzerei faith. Dai takatowedzera faith pamwe tikadai takatotsika pakatooma pakawanda, patotenda Mwari nepavakatitsikisa ipapa. Toda kuti munhu waMwari totenda Mwari nedecision yawakaita. Dai panga pasina faith usina kusvika pawakanga ura. Iyo faith shoma imwe yacho wakange uchitiita zvokutozvuzvurudzwa nanamai uchienda ndobva yaenda ichitokura faith iya ichidi, but wona pauri, wona pandiri. Ngatitendei Mwari nekutitendera kuti tive nefaith. Ngatitendei Mwari nepavakatisvitsa. Ngatitendei Mwari nekwatakanga tiri. Ngatitendei Mwari nemadecisions atakatenderwa naMwari kuti tiite, so that in this life God will take us somewhere. Dai tisina kuita zviizvi, ndikadai ndisina kusangana neshamwari dzangu dzekuchechi, dai ndanga ndisina kuva nefaith, ndikadai ndisina kusangana neshamwari dzangu dzandinoshanda nadzo, dai ndasina faith, ndikadai ndisina kusangana nevamwe vanhu vandakasangana navo, dai pasina faith ndisina kusangana neopportunity. Kunyange vana vangu havaiwana opportunity dzavainadzo. Dai pasina faith, hama dzangu dziri kuwana maopportunities akasiyana siyana just because they are related to me. Pakanzi Chipunza, unoziva here Pastor Chipunza, mwana wedu, maopportunities ari kuya just because somebody made this broad step. Dai tisina faith munhu waMwari, vazukuru vako, vaning'ina vako, shamwari dzako, vese vangani vanhu vari around you who are benefiting because you just took a broad step to follow Jesus. Mwari ndobva wakupa faith yekusastena faith iyoyo, and ndobva wamubva chifungidza kuti vana vaMwari dai tisina kudaro, mai dai musina kudaro, baba dai musina kudaro, tikadai tisina kutsika pakaoma, dai tisina kudaro, dai tisina kudaro vana vaMwari, we could have perished with the Egyptians. Tichazoibata hedu pamberi apo. But vana vaMwari ngatitendei Mwari nhasi, because God allowed us to choose. Mwari akatitendera kwete kungwara. Let us be humble, ladies and gentlemen. Ngativei vanhu vakanyatsopfava kupfava nyaya yekunamata. If you look back and you look around yourself, unonyatsaona kuti game rekunamata, it's not about me. It is grace that reached unto me, ikanonditora ikanditendera kufamba kusvika panapa. And all the benefits dzandinadzo, it is because grace allowed me to make that decision. Shamwari dzangu ndoda kukutendai nedecision yamakaita yekuteera Kristu. Rambai makadaro. Mwari ngaakutorei from one stage to another. You could have taken that faith, but still masteps acho mamwe acho anorema, tichazozvibata kumberi. But rega ndikuudze kuti munhu waMwari, iyo faith yawakatora iyoyo, ngatitende Mwari kuti pane pamwe panhu Mwari pavakakuyambutsa, pekuti iwo kana kutarisa sonoshaya kuti ndakayambuka sei. That's walking on dry ground. Wakatsika mukati meRed Sea, wakatsika mukati mezvirwere, wakatsika mukati mekushayiwa, wakatsika mukati mekutambudzika, fizi dzichinetsa dzevana, wakatsika pakaoma, mvura yakamurwa naMwari, zvekuti pawakanoyambuka so wakashaya kuti ndatsika sei apa. Anoita kuti utsike pakaoma, it's not about what Mwari ndiye anoita kuti upinde nepakati pemvura so tsika nepakaoma.
Mwari akutibatsire. As we thank God for initiating this faith, kuti idyarwe matiri, kuti Mwari vakadyara faith yatitora. Kana takatarisa kwatakabva nepatiri, tinoona Mwari akatifambisa pakaoma, because he allowed us to take this faith and move, tofamba tichienda mberi, totenda Mwari nekutitsikisa paRed Sea. Hatitendei Mwari nekuzora ropa pamadoo. Ngatitende Mwari nekuti angel yekuuraya payakapfuura yakatisiya tiri vapenyu. Ngatitende Mwari, vana vaMwari, nekutendera kuti tibude tiri more than 600,000 men, tisingaverenge vana. Ngatitendei Mwari nekutifambisa. Ngatitendei Mwari naFaro akateera. Vana vaMwari akambotivhunga pane imwe nguva. Ngatitendei Mwari nekuvhara kwaakaita Faro isi tiri kwakajeka. Ngatitendei Mwari nemhepo yakabva kueast ikapfuura ichivhuvhuta ichigadzira nzira. Ngatitendei Mwari nekufamba nepakaoma. But panguva imwe chete, munhu waMwari, I want to encourage you kuti Mwari akakuitira zvakanaka. Ngatitendei Mwari nekuti akatifambisa pakaoma. Atifambisa pakaoma because of that little faith, takayambuka. Asi vamwe vakapinda same tragedy, same problems, same whatever, havana kucrossa because they lacked the faith that you had. Mwari isai mukati medu even the faith which is the size of a mustard seed. Mwari vakukomborere shamwari, Mwari vakukomborere hama yangu, Mwari vakuitire zvakanaka. As we celebrate how God has led us mukati muupenyu hwedu nemaweakness edu nezvizvo, toda kutenda Mwari nekutifambisa nenzira kusvikotitsikisa pamvura yakaoma. Totenda Mwari nefaith yavakaisa matiri. Mwari vakukomborere, Mwari vakuropafadze as we extend the benefits of accepting God's call to be led, kuti tinobuda pamwe chete nevamwe. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nevana venyu, varopafadzei. Tokutendai nezvamakatiitira tose pane vakateerera vari kune dzimwe nzvimbo nesu tiri pano. Tokutendai Mwari nezvamakatiitira kuti tinge tiri pano. Rambai muri Mwari wedu as we take our next steps of faith tichienda mberi. Mutiropafadze, mutikomborere, mutitungamirire, mutipe simba rekukunda. Totenda zvose muzita rinogara nokusingaperi. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa